গুড ইভিনিং সকলকে। গুড ইভিনিং। আমার কথা সবাই শুনতে পাচ্ছ? একটু কমেন্ট করে জানাও সবাই শুনতে পাচ্ছ আমার কথা। গুড ইভিনিং। চলো আজকে স্টার্ট করব যে বিষয়টা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। উনি হলেন পিবি শেলি, পার্সি বিশেষ শেলি, এবং উনিও একজন রোমান্টিক পোয়েট। যার কথা আমরা আলোচনা করব আজকে, he was a very great poet and ভীষণ popular, and he has earned his popularity as a romantic poet within a very short span of life. উনিও বেশি দিন বাঁচেননি এবং উনি খুব অল্প সময়ে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তার পোয়েমস এর জন্য, তার পোয়েট্রি। 1792 থেকে 1822 এটা ছিল তার লাইফ স্প্যান। শেলির যদি তুমি পড়ো কোনো পোয়েম, দেখো আজকে যেটা আমরা ডিসকাস করব টু আ স্কাইলার। তার আগে একটু আমরা শেলি সম্পর্কে যেটা বলতে, মানে আমরা জানি, অনেকেই জানি, বাট যারা জানে না তাদের জন্য, শেলি ওয়াজ অ্যান আইকনোক্লাস্ট। মানে কি? হি ওয়াজ আ রিবেলিয়াস ক্যারেক্টার। ওনার সময়কার কনভেনশনস, যেমন ধরো মোনার্কি বলো, প্রিস্টক্রাফট বলো, এইসবের against-এ উনি revolted. He was very much against the traditional concepts, conventions, and he was very, very intellectual. And the important thing about Shelley was that we find a combination of intellect and imagination. It's a very rare combination. He was very, very intellectual, and he studied a lot. তো তার তুমি যখন পোয়েমস গুলো পড়বে, তুমি যখন স্কাইলার আমরা এখন ডিসকাস করব, দেখবে his imagination, which is a trademark of romantic poetry. Now, এটার একটা সম্পূর্ণভাবে অসাধারণ এক্সপ্রেশন পাবে তুমি এই পোয়েমে, ওনার পোয়েম। তারপরে যেটা পাবে তুমি, ওর ইন্টেলেক্ট, ওনার ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল ইজ সো হাই যে যদি ওনার পোয়েম আমাদের পড়তে হয়, we will try to take ourselves to that level of intellect. তা না হলে it is difficult to grasp what he means in every line of his poems. তো এটা আরেকটা which you have to keep in mind while understanding Shelley. It's not very easy. To read Wordsworth is quite easy কারণ he believed in simplicity, in lucidity, and his way of expression was also very simple. Shelleyর ক্ষেত্রে simplicity, no doubt, it's very simple, but যেরকম ভাবে উনি সিমিলি ইউজ করেছেন টু আ স্কাইলারকে, যেমন ভাবে উনি কিছু এক্সপ্রেশন দিয়েছেন, সেগুলোকে বুঝতে হলে তোমাকে একটু you will have to have some minimum level of intellect. তারপরে যেটা আরেকটা তোমার ভেরি মাচ কোর এলিমেন্ট অফ রোমান্টিক পোয়েট্রি, সুপারন্যাচুরালিজম। সুপারন্যাচুরাল এলিমেন্টটা তুমি সবসময় পাবে রোমান্টিক পোয়েট্রিতে। সুপারন্যাচুরাল মানে তুমি ধরো যেটা বিয়ন্ড নেচার, ইট মে বি ইন দ্য অলওয়েজ বিয়ন্ড নেচার, মানে which surpasses nature, anything. যখন আমরা স্কাইলার্ক পড়ব তখন আমরা দেখব যে স্কাইলার্ক is not an ordinary bird according to Shelley. আমাদের চোখে a skylark is a bird, simply a bird, an ordinary bird of flesh and blood. But for Shelley,
The skylark is not an ordinary bird of flesh and blood. That you have to keep in mind. Please, that you have to keep in mind. তুমি যদি অর্ডিনারি লেভেলে স্কাইলার্ককে এখানে পড়তে চাও, তোমার মাথার উপর দিয়ে যাবে। যেটা ওনার বেসিক প্রত্যেকটা লাইনে উনি যেটা এক্সপ্রেস করতে চাইছেন সেটা হচ্ছে ওনার যে লেভেল অফ ইমাজিনেশন, সেই লেভেল অফ ইমাজিনেশনে উনি এক্সপ্রেস করছেন, উনি স্পিরিট বলছেন বার্ডকে। অর্থাৎ it is not of mere blood and flesh. It's not a bird in the physical form which we understand. It is a bird in an ethereal form, ideal form, platonic concept of the bird. It is about idea of the bird. Birdটাকে উনি একটা ideal level-এ নিয়ে গেছেন। Perfection, immortality, beyond nature, beyond mortality. যার না আছে শুরু, না আছে শেষ। It is a concept, and that concept, that bird represents joy, beauty, innocence, love, pure happiness. So it is a different level of supernaturalism. তারপর রোমান্টিক পোয়েট্রিতে যেটা আমরা পাই যে it is life towards simplicity. In this poem also, simplicity of the bird has been celebrated. It's joy, which we, the mortals, we as human beings have never known. Only a bird, an ideal bird, can attain that fulfillment. যেটা নাকি আমাদের জানা নেই, আমাদের অজানা। So these traits of romantic poetry we find while reading Shelley, and that too is very much, all these romantic traits are very much dominant in the skylark. আরেকটা যেটা বিষয়, Shelley যখন skylark লিখলেন, he was passing through a very distressed situation. He was mentally very, very upset because অনেক রকম টার্মোইল ছিল ফ্যামিলিতে। He was actually in exile. He was born in England, but he himself went in exile in Italy. এবং এই কবিতাটা উনি তখনই লেখা, উনি ওনার ওয়াইফের সাথে, মেরি শেলির সাথে উনি he went for a stroll in the evening. এবার তারপরে ওটা ঘুরে এসে উনি এই কবিতাটা উনি লেখেন, এবং সেখানে ঘুরতে গিয়ে উনি স্কাইলার্কের একটা প্রেজেন্স উনি ফিল করেন, গান শোনেন, but he could not see the bird. So that was the context of this poem. So এবং এটা নিয়ে ওনার ওয়াইফ একটা সুন্দর রাইটিং লিখেছেন যে what was the concept of this poem. আরেকটা অ্যাঙ্গেলে যদি পড়ো, এবার রোমান্টিক পোয়েট্রির ক্ষেত্রে আমি এটা একটু ডিসকাস করবো ইন ডিটেলে, হয়তো অন্য কোথাও প্রয়োজন হলে আমরা আরো ডিসকাস করবো ইফ রিকোয়ার্ড। একটু 1-2 লাইনস আমি তোমাদের জানার জন্য বলতে চাই যে রোমান্টিক পোয়েট্রি ঠিক আগে ছিল একটা নিওক্লাসিক্যাল এজ, নিওক্লাসিক্যাল পোয়েট্রি। আলেকজান্ডার পোপ ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আলেকজান্ডার পোপ স্কুল বলা হয়, সেটা বলতে পারো। তো সেখানে কিরকম ছিল, ইট ওয়াজ অল ওরিয়েন্টেড টুয়ার্ডস সিটি লাইফ, and it's very about plastic life, artificial life, life within very glamorous rooms. Okay, so all very people of the very aristocratic class. Every writing, every creation of that school of neoclassical writing was centered around that plastic artificial life of the cities. আর সেই ক্ষেত্রে এই রোমান্টিক পোয়েট্রি ওটা কমপ্লিটলি একটা শিফট হয়ে গেল টুয়ার্ডস নেচার, টুয়ার্ডস সিম্পলিসিটি। আর এটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ডও আছে, যে ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন চলছিল। তো এই আলোচনাগুলো করলে তোমাদের একটু বুঝতে আরেকটু ভালো হবে ওনাদের কোন অ্যাঙ্গেল থেকে ওনারা এই চিন্তা ভাবনাগুলো, রোমান্টিক পোয়েটসের পোয়েমস গুলো একটু আলাদাভাবে সরে গেছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন, এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন মানেই বুঝতে পারো যে এই ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে একটা চেঞ্জ আসলো। আগে যেটা একটা রুরাল প্যাস্টোরাল লাইফ, সিম্পলিসিটি, শিফটেড টুয়ার্ডস তোমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন। তো নিউ টাউনস, সেগুলো অ্যারাউন্ড দ্য ইন্ডাস্ট্রিজ, নিউ টাউনস কেন, এবং একটা বিশাল বড় মাইগ্রেশন হলো
from rural areas to the urban areas. Entire balance of life was getting disrupted. Balance of the rural and the city life. সেখানে migration হলে বুঝতেই পারো। তো even the people who were working in the industries, they were also exploited. It's not a very rosy picture always. Exploited, সেখানে child labor আসলো। তুমি যদি পড়ো ব্লেক পড়ো, ঠিক আছে, চিমনি সুইপার, ইউ গেট দ্য রেফারেন্স যে ইভেন এইসব একটা সিচুয়েশন চলছিল যেখানে সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশনটাও ওয়াজ অ্যাফেক্টেড। পিপল ওয়ার এক্সপ্লয়েটেড। সবসময় যে জাস্টিস ছিল, পিপল ওয়ার গেটিং প্রপার ওয়েজেস, সেটাও ছিল না। সো দ্য রোমান্টিক পোয়েটস, দে অলওয়েজ ফেল্ট দ্যাট পিপল শুড টার্ন টু নেচার। টু মাচ অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল revolution, industrialization is not good for the human world. Ultimately, human beings always should go back to nature for the solace of their souls. That is what the romantic poets always emphasized. And that is where the essence of romantic poetry lies: simplicity, rural life, pastoral life, nature, and always a feeling of escapism from reality, from harsh realities to the ideal world. আর এই escapism, এটা আমরা এই পোয়েমেও পাই, শেলির টু আ স্কাইলার। যেমন করে আমরা কিটসের ও টু আ নাইটিঙ্গেল পড়েছি, সেখানেও দেখেছি আমরা he wanted to escape from reality because his life was also very much disturbed. এই ক্ষেত্রে টু আ স্কাইলার এখানেও দেখছি আমরা যে পিপি শেলি is getting attracted by the song of the bird, and he also wants to get solace in the song of the bird. This poem is full of similes, প্রচুর similes আছে, এবং Shelley has tried to describe the bird. He is more like an artist, you know, drawing the bird through his words. এবং ওনার ক্যানভাসে মনে হয় যে এত সুন্দর করে উনি পাখিটার কে উনি প্রেজেন্ট করছেন, এত সুন্দর করে মনে হয় আমরা চোখের সামনে পুরো ছবি দেখতে পাচ্ছি। এবং যখন উনি সিমিলিটা ইউজ করছেন, তখন উনি অনেক ক্ষেত্রেই এমন সিমিল ইউজ করছেন যেখানে it appears clear that the bird itself is hidden. বার্ডকে দেখতে পাচ্ছেন। এবার আসি স্কাইলার। স্কাইলারটা এরকম একটা বার্ড, যেই বার্ডটা খুব ছোট বার্ড, ছটপটে উড়ে যায় ওপরে, স্টিপলি ফ্লাই করে, সোরিং হাই অ্যান্ড হাই, এবং যখন it flies then it sings. The moment it takes its flight, it starts singing at a shrilling একটা সাউন্ড, এবং তাকে দেখতে পাওয়া যায়, তার সাউন্ডটাই আসে because it soars so high. So this is the feature of the skylark which captivated our poet, and he was mesmerized, he was hypnotized, and then he dedicated this poem to the bird, obviously to the not to a to the bird of flesh and blood, but from there he got the idea of an ideal bird, how an ideal bird would be, and what joy it would just shower, what melody it would shower on the earth from heaven. And that heaven is also for him paradise, from where the bird will just go on singing its song, which is so melodious. Let's start the poem and we will read and we'll try to grasp. The প্রথমে যখন স্টার্ট হচ্ছে to a skylark, name is to a skylark, but in the first line what do we get? Hail to thee, late spirit. এখানে বলছেন যে hail to thee, hail,
হেল মানে কি? দেখো, আমরা যখন কোনো ফ্রেন্ডকে দেখি, ফ্রেন্ডকে আমরা বলি হ্যালো, আমরা হেল বলি না। হেল দ্য কিং। তো এনিওয়ান হু ইজ much higher than our level, very much grand, respected, very magnetic personality, যাকে আমরা ভীষণভাবে অ্যাডমায়ার করি, ভেরি অনারেবল, তাকে আমরা হেল বলি। এখানে উনি অ্যাড্রেস করছেন স্কাইলারকে, শুরুতেই বলছেন হেল। এবার উনি কি বলছেন? হেল টু দি লাইট স্পিরিট, জয়ফুল স্পিরিট। বার্ডকে উনি স্পিরিট হিসেবে অ্যাড্রেস করলেন। And it has no body. A spirit cannot have a body. So the message is clear that it is not a bird of flesh and blood. So first you try to get into the idea of what the poet means by the bird skylark here. So you also take yourself beyond the bird of flesh and blood and try to imagine an ideal bird who is a spirit and not merely a bird, which you see in the physical form. And so here also you get a combination of the concrete and the abstract. Concrete, which you can see very much in the physical form, which you can feel with all your senses, and in the abstract form. So this is the combination. Here, the physical bird is actually the symbol of the abstract, or the abstract symbolizes the physical. It's a combination of the physical and the abstract, of the concrete and the abstract. বার্ডকে কবি অ্যাড্রেস করছেন, বাট ভেরি ইন্টারেস্টিং, এখানে সেই বার্ডটিকে কবি আমরা পরবর্তী লাইনে দেখব উনি দেখতেই পারছেন না, বাট স্টিল হি অ্যাড্রেসেস দ্য বার্ড। যেখানে আমি কাউকে কিছু অ্যাড্রেস করছি অথচ তাকে আমি দেখতে পারছি না, বা তিনি আমাকে শুনতে পারছেন কিনা আই ডোন্ট নো, শুনতে পারছেন না, নট শিওর, এটাকে বলে হচ্ছে তোমার অ্যাপোস্ট্রফি। অ্যাপোস্ট্রফি। জয়ফুল স্পিরিট, light spirit, but thou never wert. You were never a bird of flesh and blood, that from heaven or near it must be from paradise or somewhere near the paradise, near heaven, pourest thy full heart. You are pouring out wholeheartedly in profuse strains of unpremeditated art, profusely, in abundance. You are just pouring out wholeheartedly, you are singing the song, and it's such a song which is very much spontaneous, unpremeditated, অর্থাৎ it is not something very planned, very well thought. It's very spontaneous. It's out of your instinct that you are singing. It's not something very well planned, well thought, just like we human beings. When we sing something, it is well thought, or meditation means in deep meditation. It is something not which the bird is like that. The bird is singing very spontaneously and not like us, we human beings. When we sing something very well planned, and our song is very much planned, thought, prepared, well prepared. And in profuse strains, you are wholeheartedly singing, and there is no lacking, nothing is lacking in your song. Higher still and higher from the earth thou springest, like a cloud of fire. You are soaring higher and higher. You are just flying, and you are attaining high altitude. And from there, you are singing your song like a cloud of fire. How can a bird be like a fire, like a cloud of fire? Now here, দেখো লাইট কথাটা has been used by the poet.
The moment you get the word like a cloud of fire, you get a simile. Like. It is clearly a similarity has been drawn by the word like, as, like. So here you get a simile because here the similarity has been drawn between the bird and the cloud of fire. Why the bird has been described as cloud of fire? Fire, something very much passionate, passion. And when the bird is soaring higher and higher, in the bright sky, it doesn't look like a bird. This is another interpretation. It doesn't look like a bird, but it looks like a cloud of fire. There are clouds, and the clouds are bright, and somewhere the bird gets disappeared. And the poet finds the bird to be like a cloud of fire. The blue deep thou wingest, and singing still dost soar, and soaring ever singest. The blue deep thou wingest, and singing still dost soar, and soaring ever singest. The blue deep thou wingest. এখানে blue deep means the poet means the sky. Sky, blue deep. Blue deep বলতে আমরা ocean ও বুঝি, blue deep আমরা sky ও বুঝি. Here, since the bird we are discussing, the poet is describing the bird. So here in this context, we can interpret it as the blue sky. And singing. How is the bird flying? The bird is flying and singing. And it is soaring higher and higher. And soaring ever singest. See this line, last line, I'll try to emphasize. Tumra note koro last line ta. And singing still dost soar, and soaring ever singest. Singing still dost soar, and soaring ever singest. Inversion হয়ে গেল। Chiasmus. Inversion হলো। Word গুলো অর্ডারটা উল্টো হয়ে গেল। In the golden, আচ্ছা বলছে wingest মানে এখানে wings বার্ডের কথা বলা হচ্ছে, fly, the act, very act of flying. In the golden lightning of the sunken sun, over which clouds are brightening, thou dost float and run like an unbodied joy whose race is just begun. Sunken sun, the sun is about to set, and the light is golden. Here gold is again used. Here you please note the color gold, mention of golding. Gold here very much the key symbolize করছে again grandeur, again this grand, very much grand, so magnetic. So এখানে গোল্ডের রেফারেন্স কবি আনছেন। And golden lightning in the যেটা আমরা কমন সিম্পল ওয়েতে আমরা বুঝি ইন সায়েন্সে, লাইটনিং যেটা হচ্ছে যখন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আমরা বলি লাইটনিং। এখানে কিন্তু লাইটনিং sun's rays, bright sun rays, in the golden lightning of the sunken sun, of the setting sun, over which clouds are brightening. Clouds also appear to be very bright by the rays of the sun. Thou dost float and run, and you float like the clouds, and you also appear to be the cloud of fire, like an unbodied joy. Again, you are not a bodied bird, you are unbodied because you are not a bird of flesh and blood according to me. So you are unbodied joy whose race is just begun, was just started the race, the act of running. Unbodied joy, anything which is bodied does not have eternal happiness. Anyone who is very much in the physical form, in concrete form, we human beings or any creation, which one, even if you talk about insects, animals, anything which has a body and a living creature cannot have an eternal joy, cannot have peace, because the body will have some kind of disease or some problems. So যতক্ষণ the bird has a body, the bird with a physical body must have some problems. It also may have some physical problems or some mental issues. So the
But to know eternal joy should be very much unbodied. So that is why the reference unbodied joy. It is about the spirit. It's about the spirit. The poet has addressed the bird. The pale purple even melts around thy flight like a star of haven in the broad daylight. Thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight. The pale purple even melts around thy flight. What is the color of the sky here? Pale purple. And it melts around thy flight. The sky appears to melt because there are soft clouds. And as you soar higher and higher, that sky seems to melt. The clouds are there. Everything seems to be very soft. Here there is another interpretation that the bird appears to be like a ship. And just as a ship cuts through the webs of the ocean, of the very ocean which is come, and when a ship comes, it cuts through the webs. যখন সমুদ্র দিয়ে একটা শান্ত স্তব্ধ সমুদ্র আছে যেখানে কোনো ঢেউ নেই, সেখান দিয়ে যদি একটা জাহাজ যায়, তখন সেই জাহাজটা যেন সেই ঢেউগুলোকে কেটে কেটে চলে যাবে, এবং সেই ঢেউগুলো যেন মেল্টিং, মানে ইট উইল পাস থ্রু, ঢেউগুলো কেটে চলে যাচ্ছে। তুমি তখনই তাকে কাটবে যখন ইফ ইট ইজ সফট। সো এনিথিং which is very soft. So এখানে এটার রেফারেন্সটা কি, bird is like the ship and which passes through the ocean. Just as the ship passes through the ocean, the bird also passes through and flies in the sky. Like a star of heaven. কিসের মতন? Star. Directly the poet is referring to the star of heaven. So you are like a star of heaven. In the broad daylight, thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight. You are like a star in the broad daylight. How does a star appear in the broad daylight? We can't see the stars. Their stars are already present there. We know. আমরা নিচু ক্লাসেও পড়েছি, আমরা স্কুলে পড়েছি, stars are there. কিন্তু আমরা দেখতে পাই না কেন? Because of the broad daylight, because of the sun rays, আমরা দিনের বেলায় stars দেখতে পারি না। তার মানে এটা নয়, the stars are not there in the sky. They are very much present in the sky. Similarly, the skylark is very much present there, but still it is invisible, unseen. কেউ দেখেনি তাকে, কেউ দেখতেই পারছে না তাকে। Just like the star, which is still there in the sky, present in the sky in the daylight, we cannot see the star. Thou art unseen. এই যে বললাম, you are very much invisible, but yet I hear thy shrill delight. But your sound of your song is quite audible. আমি শুনতে পাচ্ছি। তো see, এখানে sensuousness তুমি দেখতে পাচ্ছ, অডিটরি সেন্সের কথা বলা হচ্ছে, এবং তুমি সেন্স অফ সাইট, ভিশন, a shrill delight. Why shrill? The sound is very much shrilling, shrill sound, but it is very much pleasant, because it appears to be very much melodious এবং gives a message of happiness. তাই জন্য it doesn't appear to be irritating to the ears. খুব ক্যানকেনে আওয়াজ হলে ওটা ভীষণ ইরিটেশন হয় আমাদের, but for the poet, the sound of the skylark is very much pleasing to the ears, though it is very much invisible, like the stars in the daylight, in the broad daylight. Keen as are the arrows of that silver sphere, whose intense lamp narrows in the white dawn clear, until we hardly see we
we feel that it is there. Here, the poet tries to find a similarity between the bird and silver sphere. Keen as are the arrows of that silver sphere. Here, silver sphere. Now, what is this silver sphere? Is it the moon or something else? Because once we mention silver sphere, immediately the image of moon comes to us, because moon is mostly spherical in the sky, and immediately we come to the conclusion it must be moon. So let's see, what is it? Whose intense lamp narrows in the white dawn clear. Intense lamp, something very, very strong, prominent. And arrows. Now, the moon, we don't associate arrows with the moon, because arrows seem to be very strong, very prominent, very sharp, very bright arrows, bright rays, not bright rays, bright rays and arrows. So something, if you can remember, যখন তোমরা ছোট ছিলে, ছোট বাচ্চাকে ড্র করতে বললে they draw একটা sun draw করে arrow দিয়ে দেবে। তো ওই arrows গুলো কি rays of sun which are very strong and bright. একটা সিমিলারিটি আমরা পাচ্ছি, সিলভার স্পেয়ার এবং ইন্টেন্স ল্যাম্প ন্যারোস ইন দ্য হোয়াইট ডন ক্লিয়ার। যার নাকি ইন্টেন্স যে ল্যাম্প ব্রাইটনেস, ট্রিমেন্ডাসলি ব্রাইট, যেটা ন্যারোস হয়ে যাচ্ছে ইন দ্য হোয়াইট ডন ক্লিয়ার। যখন খুব ভোরবেলা সেটা যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ এখানে sun, just like the sun is a star. We know sun is a star. Something about the star the poet is speaking. এবং এখানে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে ইভিনিং এ Venus, which is we call it, যে এখানে ইভিনিং মানে ইভিনিং স্টার। তো এই যে আমরা যেটা এখানে বলছি, আমরা কি বলি এখানে ভেনাসকে ইভিনিং স্টার, এবং ইভিনিং এ we refer to Venus as evening star. তো একটা তুমি স্টারের সাথে আর এই রেস যদি কানেক্ট করো বুঝতে পারবে, যার নাকি অ্যারোস তার তীব্রতাটা ভোরের দিকে যত সকালে সূর্যের আলো উঠবে সেটা আস্তে আস্তে সাবডিউড হয়ে যাবে। And until we hardly see, we feel that it is there. Even if it is there, we can hardly see it. All the earth and air, with thy voice is loud. Air and earth, everywhere, your sound can be felt, can be heard. As when night is bare, clear sky at night. From one lonely cloud, the moon rains out her beams and heaven is overflowed. The moon rains out its beams, and there is one piece of cloud in the sky, and the heaven is overflowed with your beautiful melodious song. Heaven, H-টা এখানে capital করেছে. It is also very much ideal concept, where there is no sorrow. Such a place, such an ideal place where there is no sorrow, only eternal bliss. That is why here H has been made capital. Heaven. কি হলো? All the earth and air, with thy voice is loud, as when night is bare, পরিষ্কার clear sky at night, and then from one lonely cloud, moon rains out her beams and heaven is overflowed.
There is a piece of cloud in the clear sky at night, and behind that piece of cloud there is moon, and সেখান থেকে কি হচ্ছে, moonlight is very much visible. পুরো জ্যোৎস্না রাতে যেন ছেয়ে আছে পৃথিবী, বাট ভেরি ইন্টারেস্টিং যে মুন দেখা যাচ্ছে না, কারণ that is hidden somewhere behind that piece of cloud, lonely piece of cloud. Behind that piece of cloud, that there is moon. That is why the poet here says, from one lonely cloud. From where? From that cloud, the moon rains out her beams. Rains out her beams. Just like showers, যখন বৃষ্টি হয়, পুরো যখন যেরকম করে সেই বৃষ্টির জল চারিদিকে পড়ে, তেমনি করে মুনলাইট চারিদিকে ছেয়ে আছে, জ্যোৎস্না রাত, ফুল অফ লাইট, বাট যে সোর্স অফ লাইট, মুনলাইট, চাঁদের আলো দেখতে পাচ্ছে সবাই, চাঁদকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, বিকজ মুন ইজ ইনভিজিবল বিহাইন্ড দ্যাট ক্লাউড. What thou art, what thou art, we know not. We don't know what you are. We don't know what you are. What is most like thee? What you are, we don't have any idea. We, the human beings, we don't have any idea. We can't even imagine what you are. You are something beyond perception. You are something beyond our capability, our capacity to understand. So you are beyond something, beyond our understanding. আমরা জানি না, আমরা বুঝি না তুমি কে, তুমি কি. From rainbow clouds there flow not drops so bright to see, as from thy presence showers a rain of melody. What thou art, we know not. What is most like thee? From rainbow clouds there flow not drops so bright to see, as from thy presence showers a rain of melody. অর্থাৎ রেইনবো ক্লাউডস থেকে যখন বৃষ্টি হয়, when there is a cloud, after that there is rainbow, মানে বৃষ্টির পরে আমরা রেইনবো দেখতে পাই. তো এখানে কবি mentions যে ঠিক this bird, তার মেলোডি, তার যে মেলোডি মানে সং এত অপূর্ব, সেই মেলোডিটা যেমন করে এই রেইনবো এত বিউটিফুল, there is এখানে একটা সিমিলারিটি হি ইজ ট্রাইং টু ড্র. সেটা কি? এই মেলোডিয়াস সং আর তার সাথে এই যে রেইন. If you note, you see, from rainbow clouds there flow not drops so bright to see, as from thy presence showers a rain of melody. মেলোডিটা rain of melody. অর্থাৎ তুমি তো মেলোডিকে তুমি কনক্রিট না, it is not concrete, something which you can touch, something which you can hold. But rain, it is concrete water drops which you can just touch. So এই যে বললাম, it's a combination of the concrete and the abstract. যখন যেমন করে there are rainbow clouds in the sky, there are clouds where we see the rainbow. Similarly, here, as if the song of the nightingale is so melodious, as if we feel that beauty. Like a poet hidden in the light of thought. How does the skylark appear to the poet? Like a poet who is hidden in the light of thought. When a poet
is in a very much meditative mode, then he creates. And he is in deep thought before his creation. You don't see the poet. You see his creation. You don't know the poet personally, but you know his creation. And he is in the light of thought, hidden, but in the light. Again, opposite. If something is hidden, how can it be? It is in the light. If something is in the light, it is very much visible, but it is light of thought. The poet is hidden, but he is hidden in the light of thought. Light of thought means a poet has imaginative skill. And when you are at the level, a poet is at the level of his imagination, then he is enlightened. He is enlightened. He প্রচুর অনেক কিছু gets revealed to the poet, যেটা নাকি আমরা practically normal mundane লাইফে, আমি যেটা আগের দিনও এক্সপ্লেন করেছি, যে আমাদের কাছে একটা গাছ মানে গাছ, একটা পাতা মানে পাতা. A skylark is simply a skylark. Because our heightened imagination নেই, আমাদের sharpened sensibility নেই. But the poets, they are very much highly sensible people. They are very sensible and their imagination is very heightened. এবং যখন you are at the very heightened, at the level of very high level of imagination, then a lot of things come to your mind. And you are enlightened. যেটা তুমি কোনোদিনও ভাবনি, বোঝনি, দেখনি যেভাবে, you come to see life in a different way. You come to perceive nature in a different way. And it is much beyond the low level of thinking of the common people. So it is there enlightened. That is why it is a light of thought and hidden. Because যখন একজন poet is in the mood of creation, তখন সে এমন নয় যে ক্রাউডের মধ্যে থেকে সে সেটা ক্রিয়েট করে দেয়. He needs meditation. He needs an isolated place where he can concentrate on his thoughts. Wordsworth বলেছিলেন না পোয়েট্রি নিয়ে, spontaneous overflow of what is poetry? Spontaneous overflow of powerful emotions recollected in tranquility. তোমার ইমোশন অনেক সময় হতে পারে, but when you are in the mood of poetic creation, then you should be in tranquility, and all the emotions which you gathered somewhere, sometime, সেটাকে you have to recollect. I'll not say have to, they recollect, the poets recollect, because in the world of poetry, there is nothing called have to, there is no order, no rules. It is everything very spontaneous and very instinctive. So everything which is the poet's great, that is, everything is done in very isolation, in tranquility. That is why the light of thoughts, singing hymns unbidden, till the world is wrought to sympathy with hopes and fears it heeded not. Singing hymns unbidden. Here, the song of the skylark is a hymn, is a prayer song, but very much unbidden. It is very much unbidden. Means it is very much spontaneous. Not something which it has been ordered. Hymns, actually, কি হয় prayer songs আমরা ভীষণ ভাবে disciplined ওয়েতে আমরা গাই, we devote time, and there is a perfect order, perfect rule, a proper time, proper place, in church bolo, temple bolo, there is তোমার priests, tara, they tell us to sing or they sing. Everything is very much ordered and strictly rules আছে সেই song এর. So everything, these are all very much ordered and in control. Where when you say hymns unbidden, যখন poet when refers to hymns unbidden, then he says that those hymns, the song of the bard is
is a hymn, but it is unbidden. Nothing very much ordered, very much something which is under any rule, controlled, well thought, premeditated. It is very much unpremeditated, and it is very much spontaneous. It is out of instinct. It is very wild. It is natural, or you may say it is like supernatural. It doesn't know any boundary, no rules, and nothing controlled. It is very much out of instinct. That is why hymns unbidden. Till the world is wrought to sympathy with hopes and fears, it heeded not. The human world is full of hopes and fears. When we are at the peak of happiness, we are afraid. যে এই সময়টা তো চলে যাবে, আবার যদি দুঃখের কিছু হয়, then we will be lost. So we are afraid. We are afraid of the unknown. Right? We are afraid of the unknown, or we are hopeful about future. So we want something. We are not happy with what we have. We are not in our present moment. We are either in the past or in the future. And even if we have hope, it may be fulfilled, it may not be fulfilled. So there is no perfect peace, complete peace. সেরকম কিছু নেই human world. But this bird, it has not paid attention to this kind of emotions of fear or hope. So it is beyond all this kind of emotions. Like a high-born maiden in a palace tower, soothing her love-laden soul in secret hour. Like a high-born maiden in a palace tower, soothing her love-laden soul in secret hour, with music sweet as love, which overflows her heart. There is a maiden, এবং উনি কোথায় আছেন, এবং she is an aristocratic lady, এবং she is in the palace, and she is deeply in love with the man. She is very much deeply in love with the man, এবং she is also somewhere, she is lonely, she is alone, and she is missing her love, and she is deeply in love. That is why যেটা বলছে হচ্ছে তোমার love laden soul. Her soul is loaded with love, and she sings a beautiful song to soothe her heart, to soothe her own heart, এবং she wants to express her love through her song. We cannot see the lady, but we can hear the song. Just like we cannot see the skylark, but we can hear the song, which overflows her bar, অর্থাৎ bed chamber, her abode, যেখানে সে থাকে সেটার জায়গায় ছাপিয়ে চলে আসছে বাইরে। এত সুন্দর গান তার শোনা যাচ্ছে। It is going beyond the palace, beyond her room. And it is in a very secret hour she is singing. Very secretly she is singing. It is not that she is surrounded by many men and women. She is isolated, alone, secretly. Maybe at night she is singing when she is alone. Like a glowworm, golden in a dell of dew. Again, you get the word golden, grand, glowworm. It's kind of insect. যেটা নাকি glowworm. Glowworm in a dell of dew,
scattering unbeholden its aerial among the flowers and grass, which screen it from the view. The glowworm is hidden, এবং তাকে দেখা যাচ্ছে না, it is very much invisible, and সেখানে flowers আছে, grass আছে, and those flowers and grass সেই glowwormকে ঢেকে রেখেছে, কিন্তু তার যে আলোটা, that is visible. The glowworm golden in a dale of dew, valley which is full of dew. Because of this dew, এবং because of this flowers, grass, bush, it's a bushy place, সেখানে that glowworm is invisible, but it is scattering its light. That light is visible, just like the skylark is invisible, but its song is audible. Like a rose embowered in its own green leaves, by warm winds deflowered till the scent it gives makes faint with too much sweet those heavy winged heaps. The skylark is like a rose, hidden. It is that rose is hidden. Kothay hidden? Green leaves are, it is inside the green leaves. And suddenly, gust of warm winds come. Hawar jhapta ashlo, and the flower gets disturbed and deflowered. যখন হাওয়া হলো, that flower which was hidden inside the leaves, hidden by the leaves, a gust of wind comes and shakes the plant. And what happens? Till the scent it gives makes faint too much sweet those heavy winged leaves. Finally, the gust of wind shakes the plant, and the scent of the flower comes out and mixes with the wind, and the wind is full of smell of the rose now, and the wind appears to be like a thief because it has stolen the scent of the flower. The flower was very much hidden with its scent inside. It was hidden by the green leaves, but the gust of warm wind, of the summer wind comes and shakes the plant, and the rose is shaken, and finally the scent which was contained within the flower, it suddenly comes out and mixes with the wind, as if the wind stills the scent of the rose, and that is why the wind is like a thief. But the sweetness is too much. The sweetness is unbearable. It's so sweet and so sweet, just like the song of the skylark. It's so sweet, so melodious, that at times it becomes unbearable, but it's still very much enjoyable, pleasing to the ears, and the smell, though it is very strong, but it is very much pleasing. That smell of the rose is very much enchanting. It's too strong, but ভীষণ সুন্দর. We know something which is too much, we as human beings, we can't tolerate. We always like a balance. And balance is also good for our life, because something too much creates, disturbs the balance of life, creates disruption. But here in case of this bird, the song of the bird is too sweet, but we cannot say it is too sweet to tolerate. It is too sweet and it is enchanting. And it is like transforming the poet to a different person. And he is transferred to a different world of creation, to an enlightened world. And he perceives
everything in a very different way. Sound of vernal showers on the twinkling grass, rain awakened flowers, all that ever was, joyous and clear and fresh, thy music doth surpass. Is the word surpass, excel, it's excel. The song of the bard excels everything. The song of the bard excels what? Sound of vernal showers. Spring এ যখন বৃষ্টি হচ্ছে, on the twinkling grass, ঘাসে যখন বৃষ্টি হচ্ছে, rain awakened flowers, all that ever was, joyous and clear and fresh, thy music doth surpass. তোমার যে মিউজিক সবকিছুর ঊর্ধ্বে, it is beyond nature, beyond everything even a poet can imagine. When there is shower in the spring, everything appears to be fresh in nature. There are raindrops on flowers, raindrops on the grass. The grass appears to be very twinkling like the stars. দেখেছো তো বৃষ্টির জল যখন ঘাসে পড়ে সুন্দর, মাঝে মাঝে সেখানে আবার তারপরে যখন রোদ ওঠে ঘাসটা খুব দেখতে অনেক সময় মনে হয় একদম চকচক করছে. So it's very much twinkling grass. Rain awakened flowers. Rain awakened. But the drops of rain, the flowers appear to be fresh, just like we, after getting from bed in the morning, after getting up from bed, we also wash our face, and the drops of water on our face make us look fresh. On our drops of water on our face make us look fresh. Similarly, যখন বৃষ্টির জল পড়ছে সেই স্প্রিং এ, nature appears to be fresh and very much everything joyous. But your music is surpassing everything. Excel করছে your music. It's beyond everything, beyond every beauty, beyond everything that is joyful, beyond everything that appears to be fresh. Teach us, sprite or bud, what sweet thoughts are thine? I have never heard praise of love or wine that panted forth a flood of rapture so divine. Teach us, sprite or bud, আমাকে শেখাও. Directly he asks the bard to teach him, এবং addresses the bard as bard or sprite, but B is capital. And here again, the bard is the spirit. What sweet thoughts are thine? You must have some very sweet thoughts, but what thoughts? I have never heard praise of love or wine. আমি কখনো শুনিনি এত সুন্দর কিছু. Even praise of love, anything which sung in the praise of love or wine is not as beautiful as your song that panted forth a flood of rapture so divine. It is heavenly. Your song is heavenly, and rapture, that bliss, is also heavenly. And it is flooded everywhere. Every place is flooded with your this divine song, heavenly song. And there is joy, rapture, bliss. And that is not something which we as human beings can understand. Only you can teach us what is the secret, what is that thought, what are your thoughts, which is beyond our ability to understand as human beings. Chorus, hymeneal, or triumphant chant, matched with thine would be all but an empty want, a thing wherein we feel there is some hidden want. Chorus, hymeneal, or triumphant chant. Anything
sung in group we call chorus, marriage song, or victory song, whatever may be. Anything which would be anything cannot match with your song. তুমি যাই করো বা আমরা যাই শুনি, anything even in sung in praise of love or wine is not as beautiful as your song, and everything would be just an empty praise, empty want, a thing wherein we feel there is some hidden want. সবসময় এনিথিং, সেটা যতই আনন্দের হোক না কেন, আমাদের হিউম্যান ওয়ার্ল্ডের যে সংস, there is always something we want. We always go on asking for something. There is never complete satisfaction. Even when at the moment when we are happy, we are afraid of the future. So we are never happy, and something or the other we want. যখন আমরা we are at our এরকম আছে যে we are at the peak of our happiness, we are highly excited, we got something we wanted, but immediately somewhere we find we are also afraid of losing it. So we want not to lose it. We want to hold it tightly so that it doesn't go away from us. If we love someone, we try to hold that person so close and tightly in our life that we will not let that person go away. So we are not happy because we want something or the other. Even if we don't get, then we will always find for that, and something we will want which we may not get in life. And even if we get something which we want, we will be afraid not to lose it, and we will be very much eager to get it permanently, which is not possible because human life itself is not permanent. That is why hidden want. There is always hidden want in everything in the human world, even if it is a song in the praise of wine or love, or even if it is a song of marriage, or even if it is a song of victory. Another thing is, everything is an empty want. Why? Because victory, marriage, nothing is permanent. Even in marriage, even the couple is very happily married, but no one is going to leave permanently. And even happiness has some limit. After that, at times, even in humans get bored. They get victims to boredom. একঘেয়েমি চলে আসে. It's a monotonous life. So, empty want, not substantial, unsubstantial things. So, human world is full of unsubstantial things. So, nothing can match with the beauty of your song, which is ideal, which is platonic, which is perfect, and which is completely supernatural, beyond nature. What objects are the fountains of thy happy stream? What fills or waves or mountains? What shapes of sky or plain? What love of thine own kind? What ignorance of pain? এখানে কবি asks a series of questions. What makes you happy? Anything physical? Anything in the nature? What you are happy about? What makes you so happy? We human beings cannot be happy like you. What is that makes you happy? You don't know pain. You are ignorant of pain. That is why you are so happy. Same reference আমরা কিন্তু এখানে যে আমরা কিডসের পোয়েম ওড টু আ নাইটিঙ্গেল একই জিনিস দেখি। সেখানেও কবি poet is expressing wonder, curiosity. So romantic poetry is also having a trait of curiosity on the part of the poets. They're very much curious, highly curious. Mystery থাকে সেখানে, একটা অজানা থাকে, something which we don't know, we don't understand. So there is mystery, there is wonder, there is awe, and there is curiosity. That curiosity here we also find. And there is mystery, something mysterious which we cannot understand. With thy clear keen joyance,
Languor cannot be, shadow of annoyance never came near thee. Thou lovest but never knew love's sad satiety. You have so much joy, clear keen joyance. Languor cannot be. There cannot be any kind of tiredness in you. There cannot be any kind of annoyance, irritation in you. You cannot be annoyed. Never came near thee. তোমার ধারে কাছেও যায় না। বিরক্তি তোমার ধারে কাছেও যায় না। ক্লান্তি সে তুমি জানো না। Thou lovest. তুমি you know love, you know pure love, but never knew love's sad satiety. Even love when it gets fulfilled, সেখানেও sad satiety থাকে, অর্থাৎ সেখানেও যেন একটা মনোটনি চলে আসে। Even if love is fulfilled, then also lovers get tired of extreme love. They go for something new. They try to find excitement, something new. When they fall in love, initially they are excited. Everything appears to be new, fresh, young. But with passage of time, even love loses its beauty. Love loses its glory in the eyes of human beings. They become victims to monotony. That is what it is meant. But the bird, for here, the bird, an ideal bird, its love is pure, its love is eternal. So in romantic poetry, we find joy, peace, and beauty. These elements are eternal, permanent. They find these elements of joy, beauty, peace, eternal. Waking or asleep, thou of death must deem things more true and deep than we mortals dream. Or how could thy notes flow in such a crystal stream? Waking or asleep, thou of death must deem. Here the poet asks the bird, thinks, the bird তারও নিশ্চয়ই চিন্তা আছে মৃত্যুর, must have thought of death. Things more true and deep than we mortals dream. আগেই দেখো আমরা একটা দেখতে পেয়েছি ignorance of pain. একটা স্ট্যান্জা উপরে চলে গেলে আমরা দেখতে পাই ignorance of pain বলেছেন। The bird is ignorant of the human world, of the mortal agonies of the mortals, agonies of human beings, pangs of human life. But at the same time, here the poet says, you must have known something more true and deep than we mortals can even dream about. Even we mortals can imagine. তার থেকেও তুমি হয়তো অনেক বেশি কিছু you have come to know. You know something more than that. You know more, much more than what we know. Otherwise, how is it possible that you can sing such a beautiful song? We look before and after and pine for what is not. Before and after. Either we look in the past or in the future, and we want what is not possible, what we don't have. We pine for that. We are never happy with the present because we are men and women of flesh and blood. But you are a spirit. You are immortal. We are mortals. We are connected to time. We are connected to past. Our past life affects our present, and our present leads to future. And for us, present is a point of connection
bridge between past and future, and we can never disconnect ourselves from this connection. We cannot disconnect ourselves from time. We cannot be immortal. We are puppets in the hands of time. But for the bard cannot be destroyed by time. The bard is beyond time. The bard is eternal. The bard is immortal. It has no beginning and no end. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Even we are sincerely laughing, we are enjoying something very sincerely, wholeheartedly. But still, there is some pain of losing that happiness, pain for something which we don't have. And even if we laugh, our laughter is also mixed with pain because we are always anxious of the future. We cannot live only in the present. Our anxieties center around future and our sorrows center around the past. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. It's a very famous line and it's very popular. Even those students, যারা নাকি ইংলিশের স্টুডেন্টস লিটারেচারের স্টুডেন্টস নয়, even they know this line. এখানে শেলি বলতে চাইছেন, our sweetest songs are those which speak of our pain, of our sorrows. আমাদের যে sorrowful songs থাকে, our sorrowful, the songs which we sing to express our grief, those songs appear to be sweetest to human ears. Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts. Means, you will note, those songs are memorable. যেখানে we express pain or grief or suffering, those songs appeal to us rather than songs which are sung in ecstasy. Ecstasy-তে যখন গান হয়, যখন we sing because of happiness, then those gives a temporary pleasure. But the songs which are sung to express sorrow, that becomes eternal. Though that song becomes eternal, they appeal to the human heart. Yes, if we could scorn hate and pride and fear, if we were things born not to shed a tear, I know not how thy joy we ever should come near. If we could scorn hate, আমরা যদি হেট করতে পারতাম আমাদের vices এবং poverty, আমাদের অনেক রকম প্রবলেমস লাইফে আছে. So it may be due to our some bad habits or our attitude towards life, or maybe poverty. So there may be a lot of problems in our life, but many problems we create because of our negative emotions, and those negative emotions ki hatred, pride, অর্থাৎ তুমি যখন কাউকে ঘৃণা করছো, তুমি যখন অহংকার করছো, and fear, ভয়. These emotions definitely create troubles in our life. If we were things born not to shed a tear, when a newborn baby steps into this world, সে মানে সে ভীষণ কাঁদতে কাঁদতে সে আসে, সে জন্ম নেয়, তারপরে সে কাঁদে. That means human world এ যখনই তুমি আসলে, you become a member of this mundane world, you become a member of this earth, physical world,
Immediately you start crying, and then the doctors consider that you are a healthy baby. A baby which cries, তাকে healthy baby আমরা ধরে নিতে পারি। এরকম যদি হতো, not to shed a tear, human baby is taking birth এবং after birth the baby doesn't cry, এটা যদি হতো, if it would have been like this, even then তাহলেও your joy unmatched. We could not match our joy with your joy, because your happiness is something supernatural. Even our joy could never come near to your joy. Better than all measures of delightful sound, better than all treasures that in books are found, thy skill to poet were, thou scorner of the ground. Better than all measures of delightful sound. Any kind of sound. You take the name of any kind of sound, any kind of music, but that music has notes, has particular rhythm, particular rule, something controlled, the tune. So every measure, it's very much measured, controlled. And treasures in all the books, any kind of knowledge you find in the book. Your skill, your poetic skill, your skill as a singer, your skill, your creation is beyond everything. And you are the scorner of the ground. Why you are the scorner of the ground? Because you sing when you fly. You don't sing on the ground. You sing, you soar higher and higher, and then you start singing while flying. When you fly, you sing. You are the scorner of the ground. You must, you are the bird maybe who hits the ground. Another way, you are the scorner of the ground. You hit the real world, because the real world, this human world, this earth is full of pain, sufferings, a lot of emotions, and very much mortal, temporary. But you are immortal, and you are eternal, and you are supernatural. You are the spirit. You are beyond any pain, and your joy is at such a level, at such a heightened level, we as human beings can't even come near to you, and we can't even imagine. It is beyond our imagination. Teach me half the gladness that thy brain must know. Teach me half of your gladness. That is also more than enough for me. That thy brain must know. Such harmonious madness from my lips would flow, the world should listen then as I am listening now. Please teach me even half of your gladness. If you can teach me, then I'd be grateful. Please teach me half of your gladness. Such harmonious madness. যেখানে ম্যাডনেস আছে সেখানে হারমোনি কি করে আছে, আর যেখানে হারমোনি আছে সেখানে ম্যাডনেস কি করে আছে? ইটস কমপ্লিটলি কন্ট্রাস্ট, দুটো আইডিয়া আছে। হারমোনিয়াস ম্যাডনেস। The skylark is very restless. It flies and it's very steeply, it flies high. It is not controlled. Its movement is not controlled. Its song is spontaneous. It is not ruled by any measure, by any rule. It is not controlled by any order. The song has no order. The movement of the bird has no order. The bird
doesn't have any limitation. Just like a mad person, the bird is free to fly and sing. It doesn't know any limitation, any rule, any control. And its song, it is also beyond any rule. But overall, in total, the song appears to be very, very soothing, and it appeals to the human heart, and that is why it is melodious, and in total it is harmonious. But the song appears to be harmonious madness. Everything appears to be in harmony. Overall, when taken in consideration, তখন দেখে মনে হচ্ছে everything is in harmony, an absolute perfect and ideal. So it is, everything appears to be in harmony, harmonious madness. From thy lips would flow, এই যে harmonious madness comes out from you. The world should listen then, as I am listening now. If you can teach me half of your gladness, if I can learn half of your joy that your brain knows, and such harmonious madness which you have known will also come out from me just like it comes out from you, and I will preach what I have known, and the people in this world will listen to me, will learn from me, will know from me. He wants to give a message to this world, which the world will listen. Shelley was an iconoclast. He was a rebellious spirit, and he was in exile. He had frustration. He lost his children. He was depressed and despondent mood. He was against the system. So he wanted an ideal society. He wanted a society which was completely ideal, where there would be justice, love, peace. He wanted a society to be established, a society where justice prevailed, pure love, without any kind of oppression. So in last line again, আমরা Shelleyকে, we see the reflection of that personality, where he wants to become a messenger and wants to spread his message to this world. Entire poemটা I tried to explain, আর এখানে পুরো যে to a skylark, when you will read, তোমরা দেখবে there are in total 21 stanzas, আর প্রত্যেকটা স্টানজাতে 5 লাইন্স করে আছে। প্রথম যে 4 লাইন্স তুমি যখন পড়বে, দেখবে 4 লাইন্সের যে ওয়ার্ডস গুলো, সেটা আর তার সাথে 5th লাইন ডিফারেন্ট। অর্থাৎ 4 লাইন্স যেটা করা আছে, ফার্স্ট যে প্রত্যেকটা স্টানজাতে 4 লাইন্স, সেটা তোমরা পাবে ট্রোকিক ট্রাইমিটারে, আর লাস্ট লাইন যেটা 5th লাইন, সেটা পাবে আয়াম্বিক হেক্সামিটারে। আর
এটার একটা ইন্টারপ্রিটেশন আছে যে কোথায় যেন এই হারমোনিয়াস ম্যাডনেস আর হিউম্যান ওয়ার্ল্ডের সাথে বার্ডের যে স্পিরিটের যে একটা ওয়ার্ল্ড, ফিজিক্যাল কনক্রিটের সাথে অ্যাবস্ট্রাক্ট, হারমোনির সাথে ম্যাডনেস, তেমনি এখানেও 4 লাইন্স আর 5th লাইন তার মধ্যে একটা ডিফারেন্স পাবে। তো এন্টায়ার পোয়েমটা শেলি যিনি লিখেছেন টু আ স্কাইলার্ক। I hope that when you study this poem, তোমরা সেই you try to get the emotion and at the same time যে স্ট্রাকচার করে লেখা আছে সিমিলিস গুলোকে বুঝতে পারবে যদি এক এক করে ধরে নিতে পারো। আর প্রত্যেকটা যখন কম্পেয়ার উনি করেছেন, he always tried to idealize the bird. এবার আমি তোমাদের বলবো, তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাও। আর এখন অবধি যেটা ডিসকাস করেছি সেটা তোমাদের কাছে কতটা ক্লিয়ার হয়েছে। এই পোয়েম সংক্রান্ত আরো বেশি যা যা আছে লাইন্স গুলোর এক্সপ্লানেশন, সেগুলো আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করে দেব। সিমিলিস যেগুলো এখানে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো শেয়ার করব। আর তোমরা এর মধ্যে যে যে এমসিকিউ বা কোয়েশ্চেন্স এক্সপেক্ট করতে পারো সেগুলো আই উইল শেয়ার উইথ ইউ। টিল নাও পোয়েম যেটা ডিসকাস করলাম সেটা তোমাদের কতটা ক্লিয়ার হয়েছে আমাকে একটু কমেন্ট করে তোমরা জানাও, and then you can take a few questions. হ্যাঁ, যেটা বলেছিলাম সেকেন্ড স্ট্যান্জা ব্লু ডিপ। ব্লু ডিপ বলতে আমরা দুটোই বোঝাই, স্কাই অ্যান্ড ওশেন, কিন্তু এখানে ব্লু ডিপ যেহেতু বার্ড ইজ ফ্লাইং হাই, এখানে স্কাই, we can take it as sky. কৌশালী, আচ্ছা টাফ পোয়েমটা সহজে বুঝিয়েছি, থ্যাংক ইউ। ভালো লেগেছে তোমার? বাকিদের তোমাদের কিরকম মনে হয়েছে, বুঝতে পেরেছো? আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাও। আদারওয়াইজ আমরা এখানে সেশনটা এড করব। ক্লিয়ার? ওকে, ক্লিয়ার সবাই বলছো? ওকে, হ্যাঁ তোমাদের আমি বলবো যে এই রেকর্ডেড এই ক্লাসটা লাইভ ক্লাস হলো, এবার এটা যদি তোমরা পরে আরো অবশ্যই রেকর্ডেড ক্লাসটা দেখতেই হবে তোমাদের, বারবার দেখবে এবং বারবার পড়বে পোয়েমটা, বারবার যত পড়বে আর রেকর্ডেড ক্লাসটাকে দেখো, ইট উইল বি ক্লিয়ার, আরো বেশি পরিষ্কার হবে সবকিছু। তাহলে সেশনটা এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ অল। থ্যাংক ইউ।
থ্যাংক ইউ। ওকে, আমি বলার সময় ইংলিশ বাংলা দুটোতেই বলবো। বাংলাতে বলবো, বাংলা তো আমরা সহজেই বুঝবো। ইংলিশটা একটু বলার চেষ্টা আমি বেশি করলাম, তার কারণ তোমাদের জন্য ইংলিশে যত বেশি তোমরা প্র্যাকটিস করবে লেখা এবং বলা, তো তোমাদের স্পিড অফ রিডিং অ্যান্ড পাওয়ার অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বেটার হবে, ইমপ্রুভ করবে। আমি তো দুটোই বলতে পারবো, ইংলিশেও বলবো বাংলায় বলবো, বাট আই অলওয়েজ থিঙ্ক স্টুডেন্টসদের জন্য কোনটা বেটার হবে, দ্যাট অলওয়েজ আই শুড প্রেফার। বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট মি টু এক্সপ্লেইন ইন বেঙ্গলি, বাংলায় যদি বোঝাতে চাও চাও যে আমি বোঝাবো, কিন্তু ক্লাসে এখানে আমাকে কয়েকজন রিকোয়েস্টও করেছিল একটু ইংলিশেও বলতে, তো আমি দুটোই বলবো ডেফিনেটলি। আচ্ছা, গল্পের মতন ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি অবশ্যই। কেউ বলছে ইংলিশেই বলুন, কেউ বলছে বাংলায় বলুন, আমি দুটোই বলবো। আচ্ছা, আমাকে এবার একটু কমেন্ট করে তোমরা বলো যে এখন অব্দি যে আমার ক্লাস করলে তোমাদের ক্লাস কিরকম লাগলো, সেটা আমাকে একটু ফিডব্যাক দাও। ওভারঅল ফিডব্যাক দাও একটু ক্লাস নিয়ে, কারণ এটা আমি পড়িয়ে যাচ্ছি তোমাদের জন্য। তোমাদের সেটা কিরকম লাগছে সেটাও একটু আমাকে জানতে হবে। অ্যাজ এ টিচার আই অলসো শুড গেট দ্য ফিডব্যাক। আমাকে একটু ফিডব্যাক দাও প্লিজ, তাড়াতাড়ি একটু কমেন্ট করো, এরপরে আরেকটা ক্লাস শুরু হবে। বাকিরা, বিজলি বলছে ভালো লেগেছে, রুচি বলছে ভালো লেগেছে। বাকিরা তোমরা যারা আছো একটু কমেন্ট করো। সৌরভ খুব ভালো লেগেছে, আচ্ছা। রুচি ভালো লেগেছে, ওকে। হ্যাঁ, ভালো তো বুঝতে পারবে, পড়তে তো হবে, পড়তে হবে, ইউ হ্যাভ টু স্টাডি। ওকে, আমি পড়াবো শুনে সাবস্ক্রিপশন নিয়েছো, আই উইল গিভ মাই বেস্ট। আই উইল গিভ মাই বেস্ট। পড়াবেন, আমি বুঝেছি টাইপিং মিস্টেক। হ্যাঁ, হ্যাঁ শেফালি, পড়তে তো হবে, শুধু গল্প শুনলে হবে না। ভালো লেগেছে, ওকে। তাহলে আজকে আমি সেশনটা এখানেই শেষ করব। ও আচ্ছা, ভালো কথা, যেটা আমি বলবো, খুব তাড়াতাড়ি অন্য ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। শোনো, তোমরা কিন্তু আমার জন্য বসে থাকবে না, তোমরা কিন্তু, এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, তোমরা কিন্তু অলরেডি শুরু করে দাও তোমাদের যে যে শর্ট স্টোরি, যে ড্রামা আছে, সেগুলো কিন্তু তোমরা শুরু করে দাও। আমার যেটা প্ল্যান আছে, পোয়েমস গুলো পরপর পরপর, এগুলো যেহেতু পুরো লাইন ক্রিটিক্যালি পড়তে হয়, আমিও পড়েছিলাম একদম ক্রিটিক্যালি, লাইন টু লাইন, ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড ধরে ধরে পড়তে হয়। সেই জন্য কিন্তু আমি লাইন টু লাইন, ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড আমার প্ল্যান আছে, পোয়েমস গুলো আমি কভার করব। বাট তোমাদের যেটা করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু স্টাডি আ লট অ্যাজ এ স্টুডেন্ট। আমিও কিন্তু প্রচুর পড়েছিলাম, ভোরাশিয়াস রিডার, রাত জেগে সব ভোরে উঠে যেভাবেই হোক, ইউ হ্যাভ টু স্টাডি এন্টায়ার ডে, কাজের জায়গায় যাও, প্লিজ টেক আ বুক। আমিও চাকরি করতে করতে সেকেন্ড টাইম এক্সাম দিয়েছি, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ আফটার মাই ম্যারেজ। তো আই টুক আ বুক অলওয়েজ উইথ মি, সবসময় সাথে বই থাকতো, হেডফোন থাকতো। তো এবার আমি তোমাদেরকে বলছি যে, অবশ্যই আমাদের ওই হেডফোনে আমার তখন এইসব ছিল না, তো গান শোনা যেত, আই এম সরি, কিন্তু বই পড়তাম, আর সবসময় বই থাকতো হাতে। আর সেই জন্য আমি বলছি, তোমরা কিন্তু অবশ্যই এই পড়াগুলো, নিজেদের যে স্টোরি গুলো আছে, গল্প আছে, ড্রামা আছে, এগুলো নিজেরা পড়তে থাকো। পড়লে কি হবে, তোমরা তোমাদের মতো এগিয়ে যাবে, আমরা তারপরে কোয়েশ্চেন আনসার, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলোকে আমরা ডিসকাস করতে পারবো। তো প্লিজ ডোন্ট সিট, তোমরা কিন্তু নিজেদের মতন এগিয়ে যাওয়ার, পড়তে হবে বলবে না, বলো যে পড়ে নিয়েছি। আগে থেকে কি আমরা ডিসকাস করব সেটাও আমি শেয়ার করব। এরপরে আমাকে শেষ করতেই হবে আজকে খুব তাড়াতাড়ি, অলরেডি আমি লেট করে ফেলেছি, পরের ক্লাসটা আছে। তো থ্যাংক ইউ অল, স্টে হ্যাপি। নেক্সট উইকে আবার আমাদের দেখা হচ্ছে সোমবার। মিনওয়াইল, কালকে থেকে আমি পিডিএফ শেয়ার করতে শুরু করব। প্রতিদিন একটু একটু করে আমি পিডিএফ শেয়ার করব, তোমরা কিন্তু ডেইলি সেই পিডিএফ গুলোকে নিয়ে পড়তে শুরু করে দেবে।
ইটস নট দ্যাট একবারে সব পিডিএফ পেয়ে যাবে, আমি প্রত্যেকদিন একটু একটু করে পিডিএফ শেয়ার করতে থাকবো এই যা যা টপিক পড়িয়েছি সেগুলোর উপর। অ্যান্ড দেন নেক্সট উইক এগেন উই উইল স্টার্ট নিউ টপিকস এবং সেগুলোর উপরে আমরা পিডিএফ শেয়ার করবো। সো এখানে আমি পড়িয়ে যেই পয়েন্টস গুলো পড়িয়ে দিলাম সেগুলোর উপরে তোমরা পিডিএফ পাবে, ওয়েট না করে তাড়াতাড়ি টেক্সট গুলো করে ফেলো। ওকে, থ্যাংক ইউ, গুড নাইট। আমি বলে দেবো, ডেফিনেটলি বলে দেবো। চলো আজকে এন্ড করছি সেশন। থ্যাংক ইউ অল। এন্ড করছি তাহলে। আর কোনো কোয়েশ্চেন নেই? ওকে, থ্যাংক ইউ।